CDC investigating more than 100 cases of unexplained hepatitis in children, including 5 deaths. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention said on Friday it's investigating 109 cases of severe and unexplained hepatitis in children in 25 states and territories that may be linked to a worldwide outbreak. Among them, 14% needed transplants and 5 children have died. Nearly all the children, more than 90%, needed to be hospitalized. Dr. Jay Butler, the CDC's Deputy Director of Infectious Diseases, stressed that the investigation, a partnership between the CDC and state health departments, is an evolving situation. Not all the hepatitis cases they are studying now may ultimately be caused by the same thing. We are casting a wide net to help broaden our understanding, Butler said. Hepatitis, or swelling of the liver, can be caused by infections, autoimmune diseases, drugs and toxins. A family of viruses well known for attacking the liver causes hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C. It's not yet clear what's driving these cases in young children. Butler said some of the common causes of viral hepatitis have been considered, but were not found in any of the cases. Adenovirus has been detected in more than 50% of cases, although its role isn't clear. Early hepatitis reports on April 21. The CDC alerted doctors to a cluster of unusual cases of hepatitis in 9 children in Alabama. The agency asked doctors and public health officials to notify the agency if they had similar cases of children under the age of 10 with elevated liver enzymes and no apparent explanation for their hepatitis dating back to October 2021. Since then, state health departments have been working with pediatric specialists in their states to identify possible cases. The numbers shared at Friday's news briefing are the first national look at cases in the United States. States and territories where cases are under investigation are Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New York, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Washington and Wisconsin. The CDC's alert followed earlier reports from the UK and Europe of dozens of children from England, Wales, Scotland, and Northern Ireland coming to hospitals with unexplained hepatitis. As of May 1, there are 228 probable cases linked to the outbreak in 20 countries, with more than 50 cases under investigation. Dr. Philippa Easterbrook, a senior scientist in the World Health Organization's Global Hepatitis Program, said in a briefing on Wednesday. Among these cases, 1 child has died and around 18 have needed liver transplants, Easterbrook said. Most of the children were healthy when they developed symptoms that included fatigue, loss of appetite, vomiting, diarrhea, belly pain, dark urine, light-colored stools and yellowing of their skin and eyes. A sign caused jaundice. Unusually severe liver inflammation. Pediatric gastroenterologist Dr. Helly Bott from the University of Minnesota Medical Center has treated 2 children who are part of the CDC's investigation. One, a 2-year-old from South Dakota, had a liver transplant Friday morning. Bott says liver failure in kids is super rare. And even before scientists started tracking this outbreak, half of cases were never explained. Doctors who have treated these children say their cases stood out. Even during the first case, I thought it was weird, says Dr. Marcus Buckfellner, a pediatric infectious disease specialist at the University of Alabama at Birmingham, where they first started seeing cases in October. And then when the second one came in, that's when I said, okay, we need to talk to someone about this. He reached out to senior physicians in his department who contacted the state health department and the CDC. Buckfellner says the cases stood out because their liver inflammation CDC điều tra hơn 100 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu, họ đang điều tra 109 trường hợp viêm gan nặng và không rõ nguyên nhân ở trẻ em ở 25 tiểu bang và vùng lãnh thổ có thể liên quan đến một đợt bùng phát trên toàn thế giới. Trong số đó, 14% cấy ghép cần thiết và 5 trẻ em đã chết. Gần như tất cả trẻ em, hơn 90%, cần phải nhập viện. Tiến sĩ Jay Butler, phó giám đốc các bệnh truyền nhiễm của CDC nhấn mạnh rằng cuộc điều tra, một sự hợp tác giữa CDC và các phòng y tế tiểu bang, là một tình huống đang phát triển. Không phải tất cả các trường hợp viêm gan mà họ đang nghiên cứu hiện nay có thể là do cùng một điều gây ra.
Chúng tôi đang đúc một mạng lưới rộng để giúp mở rộng sự hiểu biết của chúng tôi, Butler nói. Viêm gan, hoặc sưng gan, có thể do nhiễm trùng, bệnh tự miễn dịch, thuốc và độc tố. Một họ virus nổi tiếng với việc tấn công gan gây viêm gan A, viêm gan B và viêm gan C, vẫn chưa rõ điều gì đang thúc đẩy những trường hợp này ở trẻ nhỏ. Butler cho biết một số nguyên nhân phổ biến của viêm gan siêu vi đã được xem xét nhưng không được tìm thấy trong bất kỳ trường hợp nào. Adenovirus đã được phát hiện trong hơn 50% trường hợp, mặc dù vai trò của nó không rõ ràng. Báo cáo viêm gan sớm vào ngày 21 tháng 4, CDC đã cảnh báo các bác sĩ về một cụm trường hợp viêm gan bất thường ở 9 trẻ em ở Alabama. Cơ quan này yêu cầu các bác sĩ và các quan chức y tế công cộng thông báo cho cơ quan nếu họ có trường hợp tương tự của trẻ em dưới 10 tuổi có men gan cao và không có lời giải thích rõ ràng cho viêm gan của họ có niên đại từ tháng 10 năm 2021. Kể từ đó, các phòng y tế tiểu bang đã làm việc với các chuyên gia nhi khoa ở các tiểu bang của họ để xác định các trường hợp có thể xảy ra. Các con số được chia sẻ tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu là lần nhìn toàn quốc đầu tiên về các vụ án ở Hoa Kỳ. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ nơi các vụ án đang được điều tra là Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New York, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Washington và Wisconsin. Cảnh báo của CDC theo sau các báo cáo trước đó từ Anh và châu Âu về hàng chục trẻ em từ Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland đến các bệnh viện bị viêm gan không rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 1 tháng 5, có 228 trường hợp có thể xảy ra liên quan đến đợt bùng phát ở 20 quốc gia, với hơn 50 trường hợp đang được điều tra, tiến sĩ Philippa Easterbrook, một nhà khoa học cao cấp trong chương trình viêm gan toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết trong một cuộc họp hôm thứ Tư. Trong số những trường hợp này, một đứa trẻ đã chết và khoảng 18 người cần cấy ghép gan, Easterbrook cho biết. Hầu hết các em đều khỏe mạnh khi phát triển các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, nước tiểu sẫm màu, phân màu nhạt và vàng da và mắt, một dấu hiệu gây ra vàng da. Viêm gan nặng bất thường. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhi khoa tiến sĩ Haley Batt từ Trung tâm Y tế Đại học Minnesota đã điều trị cho 2 đứa trẻ là một phần của cuộc điều tra của CDC. Một đứa 2 tuổi từ South Dakota, đã cấy ghép gan vào sáng thứ Sáu. Batt nói suy gan ở trẻ em là siêu hiếm. Và ngay cả trước khi các nhà khoa học bắt đầu theo dõi đợt bùng phát này, một nửa số ca bệnh không bao giờ được giải thích. Các bác sĩ đã điều trị cho những đứa trẻ này nói rằng trường hợp của họ nổi bật. Tiến sĩ Marcus Buckfelder, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Alabama tại Birmingham, nói, ngay cả trong trường hợp đầu tiên, tôi nghĩ nó thật kỳ lạ, nói rằng bác sĩ Marcus Buckfelder, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trường Đại học Alabama tại Birmingham, nơi họ bắt đầu gặp ca bệnh lần đầu tiên vào tháng 10. Và sau đó khi người thứ hai đến đó là khi tôi nói được chúng ta cần phải nói chuyện với ai đó về điều này. Ông đã liên hệ với các bác sĩ cao cấp trong khoa của mình, những người đã liên lạc với Bộ Y tế tiểu bang và CDC. Buckfelder nói rằng các trường hợp nổi bật vì viêm gan của họ